Ah, I guess we are live now. I think so. Yes. Let me just double check. This is Srimay, by the way, and I'm the founder of Odisha Digital Coaches Hub. There are many people, many Odias that I come across who uh, are IT developers, software developers, bankers, advocate, nurses, doctors, sports personnel, right? Teachers, professors, government and private employees who are doing a good job and are really good at what they're doing. However, they are not getting the deserving value in their life in terms of their wealth, in terms of their respect, in terms of their social status, even though they are able to add materials into their life, the actual attention that they should be getting from their peers, they don't get it. Why? Because they do not know how to confidently express their innate feelings, their very core, to the heart feelings, ideas. They're not able to express it properly in not only public forums but also in private forums, in maybe close surroundings also. They're not able to professionally express themselves, especially in the language of business, in the language of internet, in the language of global language, which is English, right? So ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, doesn't matter, but if you are unable to express yourself in the best possible way, then in English especially, then you need to know simple steps which I have implemented in my life, and also I have seen so many other of my close friends and family members implement it and improve their fluency. We have come from a very small town of South Odisha. So ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ 16 ବର୍ଷ ମୋର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଏଜ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲର ମୁଁ 1995 10th କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜ KSUB କଲେଜ ଭଞ୍ଜନଗରର ମୁଁ ହେଉଛି 1995 97 ବ୍ୟାଚ୍ +2। ତାପରେ NIST ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର 2002 पास आउट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो मोर पूरा माने जो आम जो आसीचु बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड रू आमे आसीचु, राइट? The only thing luckily which I got in my life is when I see my students, why even though sometimes they are from English medium school, they're still not able to produce express themselves in English. um and you know what, English re vocabulary janile ki English ro word janigale is not equals to communication. So there are a lot of things that you should know, but today I'm talking especially about fluency. So ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଏଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। what is the difference? So when I look at them, I see a very basic fundamental difference कि जो बैकग्राउंड जो बेस टा तांकर जो बिल्ड ହେଇଥିଲା ପିଲା ଦିନେ ସେଇଟାରେ ଟିକେ ଗଡବଡ ଥିଲା as compared to my base. Okay, it's not କଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟାରେ luckily I got very good guidance. So my father was maths professor, my mother was physics professor, ଆଉ ସେଇଟାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ଟା ସିଏ ମତେ ଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଲକିଲି। and not necessarily ଯାହାର ବି ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଟିଚର ଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସର ଥିବେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଫୋକସ କରିକି ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଦେବେ, not necessarily, but somehow in a rare case scenario, my father especially was very much keen and interested, and his father ମାନେ ମୋର grandfather ଯିଏ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲେ, DFO ଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ସିଏ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଫାଦରଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କକା ମାନେ, ମୋର ପିଉସୀ ମାନେ, especially from that side, even in from my mother's side, very much keen to develop their language
their English language, okay, the second language, right? Not the mother tongue, not only the mother tongue, but also the second language, which is English, right? So having said that, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିବି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁଛି ନିଜକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟିପ୍ସ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନେବେ, ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି ସିରିୟସଲି ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ବତେଇଦେବି କି କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବିକଜ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲୱେଜ ୱାର୍କ. So if you are ready to learn, just type RTL in the chat box. Okay. So just pay attention. Thank you so much. ଆପଣ ଯୋଉଟାରେ ବି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ I really hope that you are commenting. Okay. And I hope that you are uh, actively participating in the chat box. You have subscribed to our channel. You have hit that like button if you haven't, right? So let me go ahead and share my screen here. Okay. Now I think you are able to see my screen. Correct? Just give me 1 sec. Let me check. Let me check ki apno ସେଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ. ମୋର screen ଟା. Yes, it is visible now, right? So pro tips for Odias on daily use English sentence construction. The first thing that we need to look at is fluency development. First step, तीनटा step ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି. Step 2, daily habit changes ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି. Step 3, mindset ଉପରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, right? So and then I have another special step which I will tell you later on. ଠିକ ଅଛି? ଯଦି fluency ଆମକୁ develop କରିବାର ଅଛି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟା ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି. ଚାରିଟା ଜିନିଷ କୁ ଆମକୁ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି for next 30 days. Okay, we need to focus on 4 things only for the next 30 days. Okay, so what are those 4 things and in that order? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ? ଟେନ୍ସେସ୍, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ର ଚାରିଟା ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ରାଇଟ? ତ ସେଗୁଡାକୁ ଯେତେ ହବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ସ କରିକି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ସ ଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆପଣ ଟେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଗୁଡ ଗ୍ରାସ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର. କୋଉଠି have ଲାଗିବ, କୋଉଠି had ଲାଗିବ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି, so should you say that I ate my breakfast or I had my breakfast or uh, I took my breakfast, right? So I ate my breakfast କହିବା ନା I had my breakfast କହିବା ନା I took my breakfast କହିବା. ଆଚ୍ଛା, had ଲଗେଇବା ନା was ଲଗେଇବା? I ସହିତ was ଲାଗିବ କି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଲାଗିବନି? So ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ସେସ୍ କୁ ଯେତେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଟା ଟେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନସ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ. ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଏଟାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି. ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନସ. ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନସ ମାନେ କଣ? ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ମୁଁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କହିଲା ବେଳେ କଣ ପାଇଁ କେଆଣି ମତେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏମିତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କେବେ ଇଂଲିଶ ପଢିନି. ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଇଂଲିଶ ପଢିଛି, ପିଲାଦିନେ ଟିକେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ଇଂଲିଶ କହିବାର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମତେ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଝା ପଡୁନି ତମେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଛ, ତମେ କହୁଛ ଇଂଲିଶ ଟା, ବଟ୍ ତାର ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା, ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଠିକ ଜାଗାରେ ଲାଗିନି, ରାଇଟ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କି କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି 6ଟାରେ, ସକାଳ 6ଟାରେ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରେ କଲ୍ କରିବି, ରାଇଟ? ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ ଅଛି. ପ୍ରଥମେ ଟେନ୍ସ ଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର, କାଲି କାଲି ସକାଳ
ଛଅଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି ଆସନ୍ତା କାଲି। ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ ଅଛି। ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ୱିଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆଇ ୱିଲ୍ ତ ହବ। ସେଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଟେନ୍ସେସ୍ ଟାକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ୱିଲ୍ ତ ହବ, ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ପରେ ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ଆଇ ସେ? ଆଚ୍ଛା, କଲ୍ କରିବି, ତାମାନେ କଲ୍ ଗୋଟେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, କଲ୍। ଠିକ ଅଛି। ଆ, ଆସନ୍ତା କାଲି, ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତା କାଲିର ଇଂଲିଶ ଟା କଣ? ଟୁମୋରୋ। ଠିକ ଅଛି। ଛଅଟା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, 6 AM। ଓକେ, ସବୁ ବୁଝା ପଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୟୁ ନୋ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଟୁମୋରୋ ୟୁ 6 AM, I will call tomorrow you 6 a.m. Will this be a correct sentence? Yes or no? Put it in the chat box. Put it in the comment box. Obviously, it is no. It is not in. It is not correct. Why? Because there is a sentence pattern which is missing. There is a certain subject verb agreement that has to be followed. You don't have to get into so much of grammatical details, but ଗୋଟେ sentence ର pattern ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଏଟା ଠିକ କୁହା ହଉନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଟିପିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେମିତି, କାହିଁକି ନ ହବ? ଇଂଲିଶ ଇଜ ଆୱାର ଡେଫିନେଟଲି ନଟ୍ ଆୱାର ମଦର ଟଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ଆମେ ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ଭାବିକି ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଭୁଲଭାଲ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ରାଇଟ୍? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ କଲ୍ କରିବି। ଆଇ ୟୁ ଟୁମୋରୋ 6 AM call. Is it a correct sentence now? Yes or no? No, it is not correct. So what am I trying to tell you? Right? What am I trying to tell you? I'm trying to tell you that there is a pattern in which you need to write this translation, this sentence. And the pattern you will understand when you are accustomed or familiar with lot of input or consumption of English content. ରାଇଟ୍? ଗ୍ରାମାର ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହି ଆଉଥରେ ଧରିକି ଗ୍ରାମାର ବହି ଧରିକି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବେସିକ ଟେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେପ 1 ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ବେସିକ ଟେନ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଇନପୁଟ, ଇନପୁଟ କଣ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଇନପୁଟ ଗୁଡାକ କଣ? ଆଉଟପୁଟ ହେଲା କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ତ ଇନପୁଟ କଣ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟସ୍? ଅବଭିୟସଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍। ଇନପୁଟ ହେଲା ଦେଖିବା, ଇନପୁଟ ହେଲା ଶୁଣିବା, ଇନପୁଟ ହେଲା ପଢିବା। These are the inputs. Reading, watching, listening, these are the inputs. So the more I read, the more I watch, the more I pay attention to English language while people are talking in social media, in YouTube video, in whatever, right? In movies, in songs, whichever possible way I can focus on listening, reading, consumption of more and more English content, I will be able to realize or get the pattern. Brain remembers patterns. Brain को pattern बहुत बढ़िया रे मने रहे, right? सिंपल आपण पिला दिने जानचंदी, जदी मु आपन को कहिबी दीटा सांग आपण टेस्ट करिक देखंतु, अगर आप मतलब आपण निजे आपण को कुहा हो अ टा लेखो, आउ जण कुहा हो अ टा लेखो, मे बी दे विल नॉट write o in the same way. Why? Because ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଅ ଟା ଯେମିତି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, what is your starting point of o, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। Why? Because brain ଲେଖି 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 ସେ pattern ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଅ ଟାକୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବାଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେ ଗାରଟା ପକେଇକି ତାପରେ ସେ ଓଲଟା ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ପିଲାଦିନୁ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ସିଏ ଆସିଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସିଏ ମନେ ରଖିଛି, ଏଇ ଲୋକର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସିଏ ମନେ ରଖିଛି, ରାଇଟ୍? ସୋ ବ୍ରେନ୍ ରିମେମ୍ବର୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏମିତି ବୁଲେଇବେ,
सर्कल ब्लैक बोर्ड किंबा व्हाइट बोर्ड आउ के जन लोक इमिति बुलेबे व्हाइट बोर्ड किंबा ब्लैक बोर्ड डजंट मैटर लेफ्टी और राइटी सेटा डिफरेंस नाही बट पैटर्न राइट कार को पैटर्न अछि ब्रेन रिमेंबर्स पैटर्न्स सो आपण जदि ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରାଇଟ ଶୁଣି 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 ଚାଲିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଶିଖିଛି ମୁଁ ଗ୍ରାମାରରେ ଏତେ ମୋର ପିଲାଦିନେ ବି ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାର ନଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଲା ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଂଲିଶ କନଜମ୍ପସନ କଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖି 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 କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଠିକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ସୋ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସକାଳ 6টাରେ ଫୋନ କରିବି ଆଇ ନୋ that the pattern is I will call you tomorrow at 6 a.m. right or ଆଉ ଗୋଟେ way ରେ ହଉଛି tomorrow at 6 a.m. comma I'll call you both are correct these are the patterns of writing so କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ହେଲା कि just because ମୁଁ tense ଜାଣିଗଲି just because ମୋର ମୁଁ words ଗୁଡାକ ଜାଣିଛି doesn't mean कि ମୋର sentence ଟା ବି ମୁଁ ଠିକ ସେ construct କରିଦେବି sentence construct କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ I need to get into the habit of constructing English sentences as much as possible if you got this much type got it in the comments तो जो जोटा मेजर पार्ट आमर थिला जी मु आपनको कहया चाहूतली सेटा मु ऑलरेडी कवर करदेली राइट तापरे आपण विभिन्न वोकाबुलरी विभिन्न नुआ नुआ वर्ड सिनोनिम्स गुड़ाक आपण जानिबे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड न कहि कि कॉम्प्रिहेंड कहिबे राइट सो इमती बहुत उड़े जिंस अछि जोटा कि आपण विभिन्न complicated and better sounding words sophisticated words जोटा stylish words जोटा आपण यूज कर परिबे vocabulary and last but not the least आपण को pronunciation रे फोकस करियार अछि बिकॉज एई सबु जिंस ठीक थिले मध्ये जदि आपण गोटे जिंस को मिसप्रोनाउंस कर देले ताहले आपण मिस कम्युनिकेट कर देबे राइट फॉर एग्जांपल आपण कहबे कि प्लीज गिव मी 33 रुपीस जदि एटा आपण को अन्य लोक को जे कि नॉन ओडिया अछि से कहले से बुझी परिबोनी कि आपण एक्जेक्टली कोन कहयौ चाहछन राइट सो इट इज नॉट 30 इट्स 30 करेक्ट इट्स नॉट हार्ड इट्स थर्ड आपण FAST आउ FIRST को सेम जदि प्रोनाउंस करछंती राइट आई गॉट फास्ट प्राइज माने कोन शीघ्र शीघ्र आपण को प्राइज दियाला ना फर्स्ट प्राइज FIRST इज फर्स्ट FAST इज फास्ट राइट सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन सो जदि हमें प्रोनाउंसिएशन को जोड़ा ओडिया मानकर बहुत बड़ प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम एंड से आमे हमरो क्लासेस उडा करे लाइव क्लासेस रे ताकू बहुत फोकस करू प्रोनाउंसिएशन और मास्टर क्लास हमें करू राइट सो प्रोनाउंसिएशन ऊपर निहाती आपण फोकस करंतु बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किलिस हील राइट गोटे बहुत उडे माने गोटे बहुत बड़ वीकनेस सबु एडा बड़ मनुष्यटा थिबो आर्किलिस हील जानछन तो तार स्टोरी राइट सो ग्रीक रो बहुत बड़ योद्धा थिला तार ना थिला आर्किलिस सी इमिति थिला कि ताकू केही भी मारी पार नथले फाइनली तार वीक पॉइंट जने बाहर कला कि जदि ताकू गोड़ो रे मरा हबो माने जो गोड़ो अच्छी पाद ऊपरे जो इमती कर्व टा है कि गोड़ोटा ठिया हिची राइट आपनकर पादटा एमती अछि पाद ऊपरे जो हील टा अछि राइट से हील ऊपरे इमती गोड़ोटा टिके कर्व है कि तापरे आपनकर जो द काफ एंड द थाइज एंड ऑल दैट सो एसे जो कर्व टा अछि जोटा हील टच हिची जदि सेठी गोटे तीर मरा हबो ताहले सेटा से मरि जीवो आ से ही हैला सो ता परठू से ग्रीक इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी ग्रीस रो सो सेठू बाहरला द आर्किलिस हील ओके आर्किलिस हील माने हला कि बहुत बड़ो गोटे लोकर जो कहंती कि असुरर आत्माटा गोटे पैरट देहरे थाए मन अच्छे ना से जो पिला दिन आम कहानी शुणुलु गोटे असुरटे थी से मरु नथुव बट तार आत्माटा गोटे पारा देहरे थी गोटे कोड गुंफारे से पाराटा को जदि आम चिपिदवा बोले असुरटा मरजिव तो ठीक सेमती ओडिया लोक मानकर सबु जिंस हैला परे इंग्लिश रे मध्य इंग्लिश रे टेंस पेंस बोल बिगेस्ट आर्किलिस हील होची प्रोनाउंसिएशन बड़ बड़ अभिनेता नेता
ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ରେଲୱେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା ମିସପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ନ୍ୟୁଜ ରିଡର ମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ମିସପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଲେଟ୍ ଅସ୍ strengthen our pronunciation. Okay, if you got this, type got it once again in the chat box, in the comments. I hope ଆପଣ ମାନେ patiently ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ, you are gaining a lot. So ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଥିଲା fluency development for next 30 days। କେବଳ ଏଇ ଚାରିଟା ଏରିଆରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ: tense, sentence pattern, vocabulary, pronunciation and in that order। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା habit। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ habit ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ରାଇଟ୍, ଆଉ ହ୍ୟାବିଟ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯାହା ମୁଁ ବତେଇଲି, ସେ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡାକ କିଛି କାମ କରିବନି। ସୋ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ସ ଫର ନେକ୍ସଟ 30 ଡେଜ। ଲଗାତାର କୋशिଶ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କାମ କରିବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା କି କନସିୟସଲି ଯେବେ ବି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ଯୋଉ ହାତଟା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡିଆକୁ ପଳଉଛି, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି କେମିତି ଇଂଲିଶ, ନେଟିଭ ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ ନେଟିଭ ଇଂଲିଶ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଂଲିଶ। ନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ମାନେ ହେଲା ଫରେନର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲ ଗୁଡାକ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ସୋ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା, ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ। ସେମାନେ ଯେମିତି କହିବେ, ଆମେ କେବେ ବି କଦାଚିତ କହିପାରିବାନି ଆମେ କେତେ ବି ବେଟର ହେଇଥାଉ, ରାଇଟ୍? ସୋ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି କାହାବତ କି when you aim for the stars you land in the moon। ସୋ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମତେ କହନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନି ମାନେ କଣ? ସାଇକେଲ ଟା କଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲ କି? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୁଟି ବେଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ସବୁ ଶିଖିଗଲ କି? କରିଚାଲିଲ, ତାପରେ ଇଜ ଟା ଆସିଲା। ଇଜ ମାନେ ଇଜି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍? ସୋ ସେ ଯୋଉ ଇଜିନେସ ଟା, ସେଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଟା କେତେବେଳେ? ପ୍ରଥମେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ ଜାଣି ଶୁଣିକି ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ତାକୁ, ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଏଟା କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାବିଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କନସ୍ୟୁମିଂ as much as possible English content। slowly replace ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲ ୱାଚିଂ ଅଛି, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଅଛି, ଯାହାବି ଯୋଉ ସର୍ଟସ ଗୁଡାକ, ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଜାଦ ସେ। ସୋ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇଦବ। ଆପଣ ସେଟା ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସି ମୋର ୟୁ ଗେଟ୍ ମୋର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ଓକେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ଇନର ଭଏସ। ନିଜ ସହିତ ଆମେ ଦିନ ଯାକ କଥା ହଉଛୁ, କରେକ୍ଟ? ନିଜ ସହିତ, ରାଇଟ୍? ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ? ଆରେ ବାପରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆରେ ସେ ପଇସା ମତେ ଫେରେଇବ ନା ନାଇଁ? ଓହୋ, ଆଜି ଆଜି ମତେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଏମିତି ଆମର ଦିନ ଯାକ ଏମିତି ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ଆମର ଚାଲିଥାଏ। ଅଗ୍ରି ଅର୍ ଡିସଅଗ୍ରି? ଇଫ ୟୁ ଅଗ୍ରି ଟାଇପ ଅଗ୍ରି ଇନ ଦ କମେଣ୍ଟସ। ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷ, ବିକଜ ଇଟ ଇଜ ମୋର ଅଫ ଅ ଭେରି ମାନେ ଡିପର ଆଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ ଲେଭେଲ ଟକ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ନା, ଖାଲି ଏତିକି, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ 10 to 15 ଡେଜରେ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଲରାଇଟ୍? ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ଟା ଲଗେଇବା, ସୋ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଲେଟ୍ ମି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ୟାନ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି କି? ଟୁଡେ ଡୁ वी हैव आईपीएल मैच टुडे? You start talking to yourself in English whenever you're talking to yourself inside your head, the self talk in English। थर्ड पॉइंट कौन? थर्ड हैबिट चेंज कौन? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ଚିଜ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେମ୍ ଚିଜ ଯୋଉଟା ନିଜ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ସୋ when you are having small talks with others, okay, start using English। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଖଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ଧରିକି କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ରାଇଟ୍?
ଚାଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ଭରିଦବା, ଏ ବ୍ରୋ ଲେଟ୍ସ ଫିଲ୍ ଦ ପେଟ୍ରୋଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ, ଚା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଚା ସୁଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ୱାଓ କେତେ ବଢିଆ ଗାଡିଟାରେ। ସୋ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ, ୱାଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ନାଇସ୍ କାର, right? What is the year, make, and model of this car? Right? What is the model of this car? Right? Oh, it's a Hyundai Santro, right? So you know what I mean? Like choto choto kotha gudago. Okay, bhai gote choto cha delo. Bro, can you please give me a a glass of tea? A cup of tea. Obviously, ଏଇଟା ଓମଫେଡ ଦୋକାନରେ ଯାଇ କହିଲେ ସିଏ ତ ହସିବ, ହସିବା କଥା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ କି ଯୋଉ ଅଫିସର କଲିଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ ରେ, ଚା ସୁଟ୍ଟା ବ୍ରେକ ରେ, ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? କେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଇଟ୍, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଛୋଟ 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 ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇଂଲିଶ, ୱେର୍ ଇଜ ଦ ୱେଟର, ରାଇଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ ଗିଭ୍ ମି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫେଚ୍ ମି ଅ ଗ୍ଲାସ ଅଫ ୱାଟର, ଆଜି ସମୋସା ଖାଇବା, ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ସମୋସା ଟୁଡେ, come on yaar, right? So slowly and slowly start talking in English. So ଏଇଟା ଗୋଟେ habit change ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଘରେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡଟର ଅଛି, ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ ହଜବେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି, ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିଦେ, କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରିଦେ, ଭାତଟା ନେଇ ଆସେ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେ, ଏସି ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେ, ଛତାଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଜୋତାଟା କଣ ପାଇଁ ଛିଡି ଯାଇଛି, ଛୋଟ 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 ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଟକ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି 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 ପାୱାରଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ which will make you very fluent in the language of English. Last but not the least, ବନ୍ଧୁଗଣ, ହ୍ୟାବିଟ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫୋକସ ସରିଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନାହିଁ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଓକେ? ତାର ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା କି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ରିଜନେବଲ। ଯଦି ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଏବେ ବତେଇଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଫୋକସ କରିବା, ହ୍ୟାବିଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସେଗୁଡାକ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରୋକାଷ୍ଟିନେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କରୁଛନ୍ତି କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ find the reason why you are or you are not taking actions. ଆଇଦର ତ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନଉଛନ୍ତି, if you are not taking actions, if you are not prioritizing to improve your English communication skills, you need to ask yourself three things, reasoning questions. Am I consistently blaming myself, right? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିକି ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ କାମକୁ ବେଶୀ ଦିନ କରିପାରିବେନି, ଦେ cannot. So if you're constantly blaming yourself, then there is a high probability that all these techniques which I told you will not work on you. So please stop blaming yourself. Instead of blaming, take actions. Number two, mindset hack. If you are not prioritizing or not giving time, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦେଇ ସାରିଲେଣି କି ଭାଇ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଟା ବଢିବ, ସମସ୍ତେ। ତଥାପି ଯଦି, ଆଉ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ବି କରିବେ, ବଟ ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ସେମ ସେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଉପରକୁ ପଳଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ଉପରକୁ ପଳଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ଓଡିଆ ଅମୁକ ଓଡିଆ ଢମୁକ ରିଲ କୁ ପଳଉଛି, right? Which is very good, which is, I'm not saying that it is incorrect, but if you really want to improve something, you need to change your focus. You need to focus only on that, not on anything else. Peripheral upar apnu focus kariya nahi. Focus, right? Follow one course. Ketra course? One course until success. FOCUS, right? All, if all of you got it, type got it, or type the full form of focus. Follow one course until success. FOCUS.
ସୋ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହାତଟା ପଳଉଛି ରିଲ, ୟୁ ନୋ ଓଡିଆ ରିଲ, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ରିଲ, ଗୀତ, ଅମୁକ ଢମୁକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ କି ବୋଧେ କଣ ମୁଁ ସତରେ ମିଡିଓକ୍ରିଟି ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ମିଡିଓକ୍ରିଟି ମାନେ କଣ? ଚଲତା है attitude. What is mediocrity? जो है ଚଳିବ। ଯୋଉ କହନ୍ତି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି କାହାବତ କି ଭାଇ କଣ ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଯାହାବି ପଖାଳ ଭାତ ମିଳିଗଲା, ପଖାଳ ଭାତ ଆ, ଆଳୁ ଚକଟା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡିବି, ବାସ୍ ସରିଲା, ସେତିକିରେ ମୋର ଚଳିଯିବ, ମୋର ଜୀବନଟା ଚଳି ଯାଉଛି, ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଦରକାର। ସୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମିଡିଓକ୍ରିଟି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ, ତା ପର ଜେନେରେସନ, ଅପ୍ ଟୁ 3 generations you will have same kind of less wealth, less fame, less knowledge, everything will be less. Because why? Because ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଛି। ହଁ ହେଲା, ଭାତ ପଖାଳ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ହେଇଗଲା, ସେତିକି ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ସରିଲା, ମୋର ଜୀବନ ସରିଲା, ତାହେଲେ this entire video is a waste for you. It is not going to work. So what is the solution? Keep inspiring yourself, keep motivating yourself to always have something better than what you have right now. Always try to do that. You don't have to take pressure, you don't have to be anxious, but if you're not growing, then if you're not changing, or if you're not growing, what's the point of your life, right? ଆମର ଆମର ୱେଟ ର, ରାଇଟ, କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ୱେଟ ଯାର ଅଛି, ୱେଟ ଓଜନ, ଆମର ଓଜନର କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଓଜନ ଯାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲାନେଟ, ଯିଏ ଆମକୁ ଧରିକି ବସିଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ ଅଛେ, ପୃଥିବୀ। ସୋ ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ନିଜ ଆକ୍ସିସ ଚାରିପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲି ଯାଉଛି, आप और हम किस खेत की मूली है? Change is the only constant thing in life. So if you are not changing yourself, if you're not making yourself better, and you're being very comfortable, हाँ एतिकी इंग्लिश हेला बस हेला, बेसी हाई-फाई इंग्लिश मते दरकार नहीं. If that's the mindset that you have, all these techniques will never help you. Okay, and you have already been dead in your life. गोटे लोक कहला कि in this country, at the age of 25 we are all buried. Sorry, at the age of 25 we are already dead. We just get buried at the age of 65, right? So 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲୋନ, ସାଲାରୀ, ପଇସା ଟ୍ରାପ ରେ ଫସି ଯାଉଛେ କି ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡ୍ରିମ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି, ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ହେଲା ସେଟା ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ କରିକି ଅଲରେଡି ରଖି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଆମକୁ ପୋତା ହଉଛି। वी आर ऑलरेडी डेड एट द एज ऑफ 25, बट वी ଆମକୁ ପୋତା ହଉଛି at the age of 65. Getting the point? ପୋତା ହଉଛି କିମ୍ବା ଜଳା ହଉଛି, whatever, right? So if that is your mindset, then this entire video is a waste of time. Now the third point is, so the solution is keep yourself pushing, right? And the third point, mindset hack, is um, one of the reasons why you will not prioritize English fluency and communication skills is because you are not able to properly visualize कि जदि मु एटा कली ताहले मोर लाइफ रे टैंजिबल ग्रोथ कोन हो। टैंजिबल माने कोन? विजिबल, राइट? जोड़ा को आप फिजिकल विजिबल, जोड़ा आप छुई परिबे, देखि परिबे, जानी परिबे, नॉट जस्ट अ थॉट बट अ फिजिकल एलिमेंट। ओके, सो जदि मु कम्युनिकेशन टा बेटर कली, कम्युनिकेशन इज व्हाट? नॉन फिजिकल, माने गोटे गोटे देह भीतर जिनस, ऑब्वियसली देयर इज सम फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियरल पैटर्न्स, दिस दैट इज देयर, बट इट इज मोर ऑफ अ माइंडसेट देन ऑफ अ and more of a behavior than of a material, correct? So जदि कौन हुए ना, आमे गोटे नॉन मेटेरियल जिनस सहित गोटे मेटेरियलिस्टिक आउटकम को अटैच करिवा, ताहाले बाय डिफॉल्ट आमे ताकू अचीव करियार संभावना बढ़ी जिवो। सो
In simple words, remind yourself or just visualize, imagine that you are one of the confident person in the room who is able to express himself or herself in any kind of situation in English, anywhere, anytime in the world. Whether it is your office, whether it's your meeting, whether it is your in front of your students, in front of your family members, in front of in your village, in in your business, wherever you go, you are able to talk so nicely that people just listen to you. Imagine that that day has come. What will change in your life? What are listed down? Take a piece of paper and write down what are the tangible benefits I'm going to get if I improve my English fluency and communication skills. Because if you don't do this drill, you know what is happening? Your brain is constantly telling you that what is the benefit for us? Is it just talking? Am I going to actually get something like wealth, like fame? Something is going to change in my life or not? Because if something is not changing, why should I try? Why should I take action? So try to remind yourself in a piece of paper, what are the tangible benefits I'm going to get if I improve my English fluency and communication skills? Madhura, that's all about today's masterclass. I hope this in-depth session must have helped you in some way. If it has, then just type helpful in the chat box. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କି if you are serious for a massive shift in your confidence, then I gladly invite you to take a look at the link in the description, video description, and join our 30 days live public speaking classes, online classes, which are worth 100 rupees a day. That is, which means that 30 days ପାଇଁ ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ, but for a very limited period of time, like for next 4 days, it is available at 1/3 of the price. So if you don't want to miss this opportunity to be a part of our highly rated, 5-star rated public speaking course, one of its kind in Odisha, right? Very qualitative English you are going to learn, not chalta firta mediocre English. You will learn some very classic, some really good English if you want to learn and you want to practice speaking with people who have similar mindset, right? They want to improve also. So you will get a fantastic environment. You will get our guidance. There is a morning batch, 7 a.m. to 8 a.m. If you can't attend, you can attend the night batch because it's a repeat of the morning batch, Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. So that also you can attend. And even if you can't attend all the weekdays and you want to attend only on weekends, so we have a masterclass each week. Whatever we cover in the week, that is covered as a crash course on a Saturday between 9 a.m. to 12 noon. So if this is going to continue for 1 month, so if you want to be a part of this challenge in just 1000 rupees, go ahead and take a look at the description. Thank you so much, each and every one of you, for being here till this time. I really, really appreciate it. And as Odia Bandhu, I really, really hope that you get the best deserving value in your life using the power of communication skills. Bye bye, take care, and Subharatri.